Hello. Good morning. Just check. Voice is audible and screen is visible. Yes, sir. Last lecture. कोई लगना है? चालू क्या लगेगा कोनी? Hmm? Last lecture we have started chapter number 5, kinematics of particles. Is it correct? We have discussed the syllabus. Unfortunately, we have missed yesterday's lecture due to internet disconnectivity. So let us see which things we have seen already. So quickly we will see syllabus we have seen introduction. So we will not waste today time. This introduction to chapter. Which terminologies we have seen already. Okay. Further, this different uh, terminologies related to this speed, velocity, distance, maybe displacement, etc. We have seen. Okay. Then rectilinear motion. This one is most important part. Linear motion and rectilinear motion. Again, these two different parts also we have seen. So linear means there will be only 2 points in between which motion will be linear, straight line, we can say. But it may not be the case in case of rectilinear motion. Once object is going to display from one place to other place, it, it is going to follow linear path, but not necessary only linear. Okay, that we have seen. Then relative velocity. On this also we are going to see different examples. Okay, then after that equations of motion we have discussed. Is it correct? Equations of motion. Three equations of motion we have seen. Without this we can't solve any problem. So anyhow, let it be any type of problem, we have to write first these equations of motion, and then we have to think how we can apply the equations of motion. Is it correct? Uh, even we have discussed even we have discussed how these equations are derived. So if at all in examination, if it is asked, derive the equations of motion. So you should start with the acceleration, definition of acceleration here. And from that, you can continue till further. So you have to put value of velocity, sometimes you have to put value of time. From equation number 1, you will get these equations. So V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus 1 of AT square, V square is equal to U square plus 2AS. These are the three equations. Out of that, first one and third one is used to find velocity. First one is velocity at any instant, last one is final velocity. Second equation is used to find either displacement or time. So whatever term, depending upon what it is known, what we are going to find. Okay, further we have discussed kinematics. The name of the chapter is itself is kinematics of particles. So first row, first column. So whatever things are going to related in first column, that we are going to study. Here we are not going to consider force, okay, and mass of the object, but here we are going to see position, acceleration and speed of the object. Further chapters are related to kinematics. At that time we are going to see what are the different forces are applied on the body, even mass of the body we are going to consider. After that, some basic examples we have seen. S is equal to Vt. Simple formula we have applied, and we have tried to find different entities. Okay, this one is very simple. So here I have written S is equal to Vt. Then a few problems we have solved applying the mind. So what it is given is most important in case of kinematics, in case of dynamics, not only kinematics, but in case of dynamics. It is not the case as statics. The things are given which are very simple. It is not the case. So here we have to understand what is given. Okay. These examples we have solved already. So you might be knowing examples of car. Then one of the example, general example, actually there were no things were given in this. A particle is projected vertically. So general example that also we have solved. Then small steel ball, again it was shot vertically, that also we have solved. Okay, so analysis of problem is most important. Today we will solve one more problem. Okay, so what it is given, understanding is most important. Which things are given? So note down next problem for today.
We will try to solve. If you are able to judge what it is given and what it is asked, it is very simple. Because limited equations we have. How many equations of motion we have? Only three. Only three equations of motion we have. But we should be able to apply a proper equation at proper time for proper place, we can say. Otherwise, unnecessary, you will pick up any equation, and if you will try to apply, no, then it is very difficult. So, who will read this problem statement? Let me know. Lotke 26. Are you there? Arya. Arya Lotke. Am I audible? Those who are online? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Who will read? Those who are online? Yes, go ahead. Who is there? A ball is dropped from the top of tower 30-meter high. At the same instant, a second ball is thrown upward from the ground with the initial velocity of 15 meters per second. When and where do they cross, and with what relative velocity? Okay, good. Thank you. Try to understand what it is given. If you are knowing what it is given or what is the condition, what is the scenario is given in the problem statement, things are very simple. If you know. What it is given, just try to think on your own, because anyhow you have to think. Okay, then only you will come to know that what we are supposed to do. At least we should know what it is given, and what we are supposed to do. What it is given, there is one tower. Okay, how much height is there for that tower? 30 meters. 30 meters. So let us draw one tower, maybe something like this. Scenario is most important, otherwise it is very difficult. Maybe something like this, maybe tower, something like this. Let it be. How much height is there? 30 meters. Okay, at least this thing we came to know that there is one tower of 30-meter height. Next, what it is done? The ball is dropped from the top of tower 30-meter high. Okay, at the same instant, a second ball is thrown upward from the ground with an initial velocity 15 meter per second. When and where they will cross, and with what velocity? When and where means what we are supposed to find. When means what? Time. And where means what? Okay, when means time. Very good. When means time. We are supposed to find time. And where means at what height? Suppose h. We'll take h. Okay. And with what velocity? Relative velocity means difference between their velocity. Means there are two things. There are two things. One of the ball is dropped from the tower. Okay, so here I will say maybe something like this. Okay, try to understand this step. And another ball is thrown from the downward in upward direction from the ground. If I will say here, maybe B1, B2, or downward motion and upward motion. I will say here it is downward. Okay, downward, and here upward I will say. Are you getting what it is happening?
given. So let us try to find given. Means there are two things, or one ball is going to drop from towards earth, means downward motion given for uh, shall we say dropped ball. Okay, one ball is dropped, so I will say for dropped ball, which things are given. So let us analyze. We know different terminology. What will be the initial velocity for that dropped ball? एक बॉल सोडलेला आहे वरून खाली बिल्डिंग वरून, ज्याची हाईट किती आहे 30 मीटर आहे. त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी सुरुवातीला किती असेल हो? 0. What will be the initial? 0. It will be 0. Okay. Final velocity, we can't here judge what will be its final velocity. Time means one more thing. Okay, so time, at what time they are going to cross each other, it is asked. There will be a particular one time, okay, in which they are going to cross each other, and we are necessary to find. Anything else is given for dropped ball? अजून काय दिलंय का ड्रॉप्ड बॉल साठी? काय दिलंय का? Try to read, just check, is there anything which is given? If not, we will go for next. For upward thrown ball, upward thrown ball, which things are given for upward thrown? जो बॉल ग्राउंड वरून वरती टाकलेला आहे त्याच्यासाठी काय काय दिले सांगा बरं. What it is given? Initial velocity equal to 15 meter per second. Anything else is given? Let us write the things which are given in the problem statement, that we will write. Anything else is given? No, sir. Nothing is given, only initial velocity for both is given. Okay, next. Now what will be next? Now what we are supposed to find? What we are supposed to find? काय फाइंड करायचं आपल्याला आता? Let us say at height h they will meet each other. Okay, so here I will write maybe something like this. H from the ground, suppose they will meet each other at height h, that height we are supposed to find, and time, after what time they are going to cross each other, and relative velocity means difference. Relative velocity means difference we are supposed to find. Okay, difference between their velocity. Okay, are you with me? समजतं काय चाललंय? Yes, sir. Now, irrespective of which equations we need, विचार करायचा नाही आपल्याला कुठली लागणार आहेत इक्वेशन. आपल्याकडे किती इक्वेशन आहेत? इक्वेशन्स ऑफ मोशन 3. Directly you can note down that without thinking. Afterwards we will think which we have to use and which we are not supposed to use. Is it okay? आता काय करायचं? डायरेक्टली इक्वेशन लिहायची. कुठली इक्वेशन आहे तो? v is equal to q plus at. दुसरा कुठला आहे? Yes, yes, no, this is equal to ut plus 1/2 at square. आणि तिसरं कुठला आहे? V2. v2. V square. हा, q square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. Okay, now let us analyze. प्रॉब्लेम समजलाय का? काय करायचंय? आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Online specially. Okay, now let us see what we can do. Initial velocity is known. Equation number 1 and 3 in extensively these are used to find final velocity. Whether we are interested in final velocity of the downward and upward ball, आपल्याला फायनल व्हेलॉसिटीचं काय इथं आहे का रिलेशन? No. गरज आहे का फायनल व्हेलॉसिटीची?
because we are getting final velocity by using equation 1 and 2 as well. आपण दोन्ही मध्ये पण फायनल व्हेलॉसिटीज घेतो. पण विचारले का आपल्याला कुठं? नाही विचारले. म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 आणि 3 चा काही उपयोग होणार नाही आपल्यासाठी. If we will try to apply equation number 2, this is equal to ut plus 1 of at square. Now which things are known from this? याच्यामधल्या कुठल्या गोष्टी माहिती आहेत? Whether we are knowing u? Yes, for both we are knowing u. Whether we are knowing yes? Yes, we are supposed to find, means at what height they are going to meet each other. That we are supposed to find, means yes, we are necessary to find, and time also we are necessary to find. After what time they will meet? Is it correct? Means yes also we want to find, and t. What about acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity. What will be here? Value of g for a dropped ball. G is equal to, it is along gravitational force. Plus असणार का मायनस हो? Plus. Plus. किती घेतो आपण? 9.81 meter per second square, no? And what will be here for a upward ball? Minus 81 meter per second square, suppose. Okay, now s is also unknown and t is also unknown. So if at all if we will get these two things, yes and t, our problem will be solved. It is as simple as this. We are having two conditions. Which are two conditions? One is for dropped ball, another one is for upward thrown ball. So two equations. Shall we get? We will get here two equations. दोन unknown आहेत बघा सेकंड नंबरच्या इक्वेशन मध्ये. If we will put these parameters, whatever we got here, into equation number 2 for upward ball as well as downward ball, how many equations we will get? Two equations. Two equations. And how many unknowns we are having? Two. Two equations, two unknowns we can solve. Two equations, two unknowns. कुठे म्हणताय? हो, सॉल्व करता येतात ना. येतात. स्क्वेअर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणताय का? येतात ना सोडव. कॅल्क्युलेटर वर का? येतात. We'll see. So let us apply equation 2 म्हणतो आता. Equation 2 for instead of downward I will say dropped. कोण सांगतं हे इक्वेशन मला आता? By putting the parameter, if at all what we have considered here, h, assume height, दिसतंय का बघा, assume height at which ball meet each other from ground again, na? From ground. Maybe something like this. For upward thrown ball, height is h. Downward or we can say dropped ball, हे distance किती असेल हो एवढं? 30 minus h. It will be 30 minus h. येते लक्षात? आपण काय म्हणतोय? जो बॉल ग्राउंड वरून वरती टाकलेला आहे तो h या ठिकाणी कुठेतरी तो ड्रॉप्ड बॉल साठी भेटतोय, तिथं क्रॉस होते असं समजलं. h या हाईट वरती वरून किती डिस्टन्स राहील मग? टोटल आहे 30 मायनस h, म्हणजे ते किती वरती आला? 30 मायनस h वरती आला. म्हणजे h ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला इथं पण. आता अजून इथं पण लिहितो बघा. मग ड्रॉप्ड बॉल साठी s इज इक्वल टू होईल आपला 30 मायनस h, आणि थ्रोन बॉल साठी काय होईल? s इज इक्वल टू काय होईल इथं? आपण म्हणतो की h या हाईट वरती तो क्रॉस होईल म्हटल्यानंतर इथे h ची व्हॅल्यू काय होईल मग? h. It will become h.
Now let us see. Apply the equation number 2 for this. So S is equal to H. Okay. Then what is that equation? Ut. Whether downward motion साठी म्हणजे apply equation number 1 for dropped ball means sorry 30 minus H, no? 30 minus H equal to U. What is value of U? 0 into T plus 1/2 into H value किती घ्यायची आहे? 9.81 into T square. हे झालं सपोज इक्वेशन नंबर 1. हे आपण इक्वेशन सोडवू शकतो का आपण? हे मी लिहिलं इक्वेशन नंबर 1. सोडवू शकतोय का? 1 इक्वेशन 2 अननोन, 2 अननोन आहे त्याच्यामध्ये, आपण सोडवू शकत नाही. 9.81 divided by 2, how much it is? Just we'll simplify little. 9.81 divided by 2. 4.9. 4.90. ओके, 90 T square. ओके, याला मी इक्वेशन 1 म्हणतो. वरच्याला नाही. ओके, इथे लक्षात काय चाललंय पुढं? फॉर इथे लिहितोय बघा मी, आता कुठं लिहितोय लक्ष द्या. फॉर अपवर्ड थ्रोन बॉल, अपवर्ड थ्रोन बॉल व्हॅल्यू काय येईल? आता आपल्याला पॅरामीटर माहित आहेत. अप्लाय, तरी एक सेंटेन्स वाढवते. अप्लाय कुठलं म्हटलं मी? एस इज इक्वल टू ut plus 1/2 T square, नो? हे इक्वेशन आपण अप्लाय करणार आहोत आपण. ओके, सो व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एस फॉर अपवर्ड बॉल? H equal to what is value of U? 15 meter per second. Okay, 15. No, here not necessary to write unit, only 15 into T plus 1/2. H value काय येणार आहे? minus 9.81 T square. करेक्ट, नो? आणि हे आपल्याला माहिती किती येते? H equal to maybe 15 T प्लस हे किती सिम्प्लिफाय केलं तर आता मायनस येईल ना इथं. मायनस किती येते? 4.9 T स्क्वेअर. मी याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 जरा बघा बरं. जस्ट ऑब्झर्व इक्वेशन नंबर 1 and 2. ऑब्झर्व द इक्वेशन नंबर 1 and 2. मला सांगू शकते का कोण हे कशी सोडवता येतील? आता 2 इक्वेशन आहेत आणि 2च अननोन आहेत, म्हणजे हे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करू शकतोय. बट हाऊ? फर्स्ट इक्वेशन मध्ये एच ची व्हॅल्यू टाकल्यावर थोडंसं ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड पाहिजे बरं का इथं. अतिशय फर्स्ट सोपं आहे. इक्वेशन मध्ये एच पुट केल्यावर No, you are telling okay, but if you'll observe the equations, observe the right hand side, left hand side of the equation, what will happen? काही कॉमन टर्म वगैरे काय आहेत का याच्यामध्ये? हा सर, ते एकात पॉझिटिव्ह आहे, एकात निगेटिव्ह आहे. सायमल्टेनियस कुठला कॉन्स्टंट? नाही, थोडीशी
ऑब्झर्व करा की इक्वेशन म्हणजे मी म्हणून सिम्प्लिफाय केलेत. म्हणजे एकामध्ये पॉझिटिव्ह आहे एकात निगेटिव्ह आहे 4.9 into t square. सपोज वी विल ऍड इक्वेशन नंबर 1 and 2. ऍड केलं तर काय होईल? इक्वेशन नंबर 1 and 2 ऍड केले आपण आणि तिकडच काय होईल हे तर माहिती ऍड करायचे इक्वेशन. इफ विल ऍड इक्वेशन नंबर 1 and 2. आता ऍडिंग शिकलाय का नाही तुम्ही? राईट हँड साइड ऍड करायची, लेफ्ट हँड मध्ये ऍड करायची. काय होईल सांगा बरं? ऍडिंग 1 and 2 काय होतंय बघा बरं. ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2 काय होईल? 30 minus h plus h. मला एवढं सांगा आता. लेफ्ट हँड साइड याचे आहे 30 minus h, याचे आहे h. 30 minus h plus h. 30 राहणार, h कॅन्सल होणार. लिहू द्या अजून सिम्प्लिफाय. तुमच्या माहितीसाठी लिहितो अजून एकदा. माहिती का नाही? ची व्हॅल्यू 2 येते सर. Yes, equal T to is equal to 2. very good. That I want. हे राहिलं त्याच्या आधी हे केलं पाहिजे. वन 4.9 t स्क्वेअर आणि याच्यामध्ये काय काय हो? प्लस 15t मायनस 4.9 t स्क्वेअर. सांगा आता हे सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला. हे एच कॅन्सल होईल. 30 इज इक्वल टू काय येईल? हे पण कॅन्सल होणार, हे कॅन्सल होणार. 15t येणार. 15t which implies t is equal to 2. That to be a second. Means these two balls are going to cross each other after 2 seconds. हे झालं आपलं एक answer. This will be our one answer. Are you with me? Are you with me? Online, those for Yes, online. Yes, sir. Try to apply the mind. Things are simple. Only application of mind is required. आपल्याला कुठल्या गोष्टी फाइंड आउट करायच्या तो 3. At what distance they will meet each other? After what time they will meet each other and relative velocity. आता टी तर माहित झालं आपल्याला. Can we find h now? Yes, sir. Yes, sir. हा कसा फाइंड करणार सांगा? काय म्हणता तुम्ही? एक मध्ये काय करायचे? 2ची व्हॅल्यू टाकायची. ओके. पण 15t मायनस ते मायनस मायनस प्लस होईल. ओके कॅन्सल होईल ते पण. ठीक आहे ते सही सुटते. ओके नो इश्यू. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. कॅन्सल होते म्हणजे कॅन्सलच होते एनी हाऊ. ओके नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड एच. ठेवा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवा किंवा 2 मध्ये ठेवा व्हॅल्यू ऑफ टी. 10.4. हा from equation 1 put the value in any equation either 1 or 2. We will get value of which? H. Put the value. I have limited space now. I will write here. Put फार specific लिहायला लागलोय. T is equal to 2 in 1 and find H directly. Find H. Hmm? 10.4 meter. 10.4 meter. Okay. Maybe this one. Okay. Means these two balls are going to meet at 10.4. From where? कुठून पण 10.4 कुठून? टोटल 30 मीटर आहे. From the ground. They are going to meet from the ground. Okay. Next. अजून काय विचारलं? एक रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी.
बघा बरं आता कुठलं इक्वेशन अप्लाय करावं लागेल. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे व्हेलॉसिटी काढायची आपल्याला आणि त्याचा डिफरन्स घ्यायचा आहे. फॉर ड्रॉप्ड बॉल अँड फॉर थ्रोन बॉल इट इज नेसेसरी टू फाइंड व्हेलॉसिटी. विच इक्वेशन वी शुड यूज? आता टाइम First. माहित झालाय आपल्याला. First. You can use first as well now. Apply first equation. In that you know U, A, T. All things are known now for both dropped and upward thrown ball. So will you use equation 1? I will write only here. Use equation 1. Use equation 1. So V which dropped I will say. V dropped. V dropped equal to calculate now. I will not write. U ची व्हॅल्यू किती ठेवणार तुम्ही ड्रॉप्ड बॉल साठी? 0. A ची किती ठेवणार? 9.81. T ची किती ठेवणार? किती आली आपली T ची व्हॅल्यू? 2. कॅल्क्युलेट करा किती येते बघा बरं. V1 or V dropped you can say. Meanwhile, 19.62. 19.62. त्याचं युनिट काय असेल? मीटर पर सेकंद. सिमिलरली नाव V थ्रोन म्हणतोय तुम्ही. V थ्रोन काढा बरं बघू. V थ्रोन म्हणजे अपवर्ड टाकलेला बॉल साठी. आता कुठलं इक्वेशन वापरणार आपल्याला व्हेलॉसिटी काढायची म्हटल्यावर? पहिलंच इक्वेशन. त्याच्यामध्ये टर्म माहित आहेत का आपल्याला? U माहिती. A ची व्हॅल्यू किती घेणार तुम्ही आता? -9.81. आणि T ची किती घेणार? ओंकार सांगा बरं तुमचं किती येतं कॅल्क्युलेटर. -4.62. Minus because 9.81 minus we have taken, no? So we have taken, so minus 62. minus 4 point. Okay, meter per second. Difference between these two. Now, कुठं लिहू मी आता? Here. Maybe here. Relative. Lot of relative velocity. VR. R for relative. Just a difference. Dropped minus thrown. म्हणजे ते मायनस मायनस प्लस होईल बघा. V dropped minus V thrown. Now with respect to what? That is important. With respect to what? Or we can say the velocity which is maximum. त्याच्यानुसार घेऊया आपण. त्याचं लॉजिक बघावं लागेल तुम्ही म्हणताय. Otherwise it will come negative, no? तुम्ही जर हे थ्रोन मधून ते मायनस केलं तर निगेटिव्ह होईल सगळंच. असं विचारलं की आपल्याला क्रॉस विथ व्हॉट वेलॉसिटी, फक्त रिलेटिव्ह म्हटलेलं आहे. ओके. Maybe here we will consider first we have to take maximum, then this minimum magnitude. First maximum and then minimum. In that way किती येते मग ते? 24.24. 24.24. Yes, sir. Yes, sir. Okay, difference only we have to take difference. Okay.
Understood? So try to understand such problems. Okay, so it may be asked. So scenario will be same. So how it is? So have you got three answers? आपल्याला तीन answer मिळालेत का? H we got where they are going to cross, when they are going to cross, and relative velocity, means difference in velocity. Any problem? Try to be understand what it is given in the problem statement. काय दिलेलं आहे? It looks very simple, but we should apply the mind so that you will come to know that what it is necessary to find. Okay. Any problem? Shall we go next? Zala? Or you can note down this. So here a ball is dropped from the top of tower. This variety you have to understand the variety. You may get number of problems like same variety. It should not happen. This problem is related to ball is dropped from the tower. टॉवरच्या जागी बिल्डिंग पण येऊ शकते. म्हणजे एका ठिकाणून काहीतरी ऑब्जेक्ट ड्रॉप केलेला आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणून एक थ्रो केलेला आहे. असा हा प्रॉब्लेम आहे. येते लक्षात? असे किती प्रॉब्लेम येऊ शकतात. असं म्हणायचं नाही की सरांनी फक्त टॉवर वरनं टाकलेलाच घेतला होता, बिल्डिंग वरनं कुठे घेतला किंवा अजून कुठनं कुठे घेतला. एखादा म्हणेल विमानातनं काहीतरी ऑब्जेक्ट सोडलाय खाली, असंही होऊ शकतं. आर यू गेटिंग व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल? विमान ते चुकलं, विमान थांबलंय असं इमेजिन करू आपण आकाशात. इज इट पॉसिबल that aeroplane will stop in air? It is not possible, no? Helicopter okay, but aeroplane may not be. So what I want to say, variety you have to understand. हे कुठल्या व्हरायटीचा प्रॉब्लेम आहे. नाहीतर तो बिल्डिंगच नाही, नंतर बिल्डिंगचा कलर पांढरा होता, एकाचा लाल होता, दुसऱ्याचा हिरवा होता, असं होऊ नये. What I want to say, you should understand the variety of problem. Further things are not important that way. Are you with me? Yes, sir. One more variety we will take. One more variety we will take. अजून एक हाही प्रॉब्लेम विचारला जाऊ शकतो बरं का याच्या टाईपचा म्हणतोय मी, हाच म्हणत नाही. सेम आणि सिमिलर मध्ये फरक आहे. तुम्ही म्हणायच नाही की सेम टू सेम असाच पाहिजे. नॉट पॉसिबल. Same and similar, you should understand the difference between same and similar. Similar you can expect, don't expect same problems in the exam. Okay, shall we go next? Yes, sir. Hello. Next, हा एक famous problem आहे बघा. This one is the famous problem from kinematics. Try to read. Let me know who will get opportunity. Who want to grab the opportunity? Those who are online. Sorry. Nobody want to grab the opportunity, means I have to give opportunity to someone. 57 roll number. Patil. Sandeep. Yes, sir. Ha. Will you read the problem statement for all of us? Yes, sir. A stone dropped into a well is harder to trick the water in 4 seconds. Fine. Depth, depth of the wall, assuming velocity of storm to be 335 meter per second. Okay, very good. Thank you. A stone is dropped into a well, is heard to strike the water in 4 seconds. Find the depth of well, assuming the velocity of sound to be 335 meter per second.
Okay. Problem statement is very simple. Very simple. Problem statement. Looking to the problem statement, it looks very simple. अति सोपं काय सोपं आहे? एक विहीर आहे, वेल माहिती आहे सगळ्यांना. विहीर आहे आणि त्याच्यामध्ये एक दगड टाकलाय म्हणायचं का सोडलाय म्हणायचं? सोडलाय म्हणायचं. ड्रॉप्ड. इफ द वर्ड वॉज थ्रोन, मग त्याला काहीतरी इनिशियल व्हेलॉसिटी आली. आता काय म्हटलंय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये? ड्रॉप्ड. A stone is dropped into a well. Well म्हणजे विहीर. Is heard to strike the water in 4 seconds. Find the depth of well. Assuming the sound of velocity of sound is 335. Will you think over it? कसं सोडावं लागेल जरा विचार करताय? हा, correct. Means what? That 4 second time is कधीपासूनचा टाइम सांगितलाय तो 4 सेकंद. Means once that stone was dropped, from that time was started, then that stone strike to water. स्ट्राईक झाल्या आवाज आला असेल का आपल्याला? नाही, काहीतरी थोड्या वेळाने आला असेल. म्हणजे कधी आला असेल? नाही 4 सेकंद नंतर नाही. ड्रॉप केल्यानंतर 4 सेकंदाने आवाज आलाय असं म्हणता येत. हा, सोडल्यानंतर 4 सेकंदाने आवाज आलेला आहे. स्पेसिफिक काय म्हटलंय बघा. म्हणजे सोडल्यानंतर 4 सेकंदाने आलाय. म्हणजे असं म्हणायचं का तुम्हाला की म्हणजे जो साऊंड आहे त्यानं 4 सेकंद घेतले आपल्यापर्यंत यायला, असं म्हणायचं आहे का? ऑब्विसली नॉट. म्हणजे साऊंड आला म्हणजे आता तुम्ही ते अशी टोपा वगैरे उडवतात बघा कोण निवडून, म्हणजे काय ते फंक्शन असेल तर त्यावेळी आपल्याला आधी उजेड दिसतो, मग थोड्या वेळाने 2-3 सेकंदाने आवाज येतो. समथिंग लाईक दिस. त्याच्यासारखं आहे. तुमच्या लक्षात येतंय का बघा काय आहे इथं? म्हणजे इथं 2 केसेस आहेत इथं. एक म्हणजे मोशन ऑफ ड्रॉप्ड स्टोन, दॅट यू हॅव टू कन्सिडर. मोशन ऑफ ड्रॉप्ड स्टोन टिल इट स्ट्राईक टू द वॉटर, ही एक मोशन आहे. आणि ट्रॅव्हलिंग ऑफ व्हॉट वी कॅन से, काय म्हटलं, कुठला शब्द वापरला? व्हॉइस साऊंड म्हणूया आपण. ट्रॅव्हलिंग ऑफ साऊंड, ती दुसरी मोशन. 2 केसेस कुठल्या कुठल्या आल्या हो? कुठल्या 2 म्हटलं मी? ट्रॅव्हलिंग ऑफ स्टोन अप टू द वॉटर, ते एक मोशन असणार किंवा तो पॅरामीटर असेल. आणि दुसरा कुठला? ट्रॅव्हलिंग ऑफ साऊंड फ्रॉम द वॉटर, त्याच्यासाठी काहीतरी पॅरामीटर असणार. हे 2, आणि त्या दोन्हीचा टाइम आपल्याला 4 सेकंद दिलेला. काय म्हणूया आपण आता इथं? फॉर गिवन मध्ये म्हणू आपण ना. फॉर गिवन, फॉर. त्याच्या आधी मी इथं हे काहीतरी, आता काय गरज आहे का इथं विहीर काढायची का? तुम्हाला इमॅजिन करायचं आहे विहीर? व्हरायटी फक्त समजून घ्या कशी आहे. म्हणजे इथं विहीर समथिंग लाईक दिस, आणि इथून ड्रॉप केला सपोज समथिंग लाईक दिस. दिस एच वी वॉन्ट टू ड्रॉप, आणि हे एचच काढायचं आहे ना आपल्याला. नथिंग एल्स, ओनली वी वॉन्ट टू ड्रॉ एच. इज हाऊ मच. Okay, for a dropped stone, for dropped stone, which things we can have for a dropped stone? U is equal to किती असेल dropped stone साठी? 0. 0 meter per second. Anything else? It is going along the gravitational force, so it will be A. 9.81 meter per second. Anything else? आता टाइमचं कसं करायचं? टाइम दिलाय 4 सेकंद, पण तो कशाचा टाइम आहे? एकट्या स्टोनचा आहे का? त्याच्यामध्ये साऊंड पण आहे परत. म्हणजे इथं आपल्याला काहीतरी नोटेशन देऊ आपण, T1 म्हणून. टाइम टेकन टू स्ट्राईक. टाइम टेकन टू स्ट्राईक असं म्हणूया. आणि T2 इथं नाही म्हणत मी,
फॉर व्हेलॉसिटी म्हणा. व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, व्ही तर डायरेक्टलीच माहिती आहे आता. ओके, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट. व्हेलॉसिटी म्हणलं की एस इज इक्वल टू व्हीटी असते. ओके, सिम्पल आपण पाहिलं होतं बघा, एस इज इक्वल टू व्हीटी. पण टाइम कुठं माहिती आहे आपल्याला? किती टाइम नंतर तो पोहोचला वरती माहित नाही ना. ते जर माहित असेल तर सिम्पल, एस इज इक्वल टू व्हीटी. Velocity of sound is known. If we know time, we can find depth. As simple. But what we don't know, time don't know. We don't know time. Let us see. This one is for this for. Next one is for what we can say for heard sound. असं म्हणतो मी. For heard sound. SOU. For heard sound. Maybe. Velocity दिली बघा sound ची. किती दिली? How much? Online. आहेत का सगळे? Those who are online, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. 335. Okay, 335, and here we will say T2 equal to time taken to heard a sound. Time taken, त्याला काय म्हणूया आपण, टाइम टेकन बाय साऊंड असं म्हणूया. टिल इट विल हर्ड. ज्यांनी कोणी दगड सोडलेला आहे त्यांना ऐकू येण्यापर्यंतचा टाइम म्हणजे T2. हे पहिल्यांदा इथं सांगा. याच्यामध्ये चेंज काय आहे हो त्या प्रॉब्लेम मध्ये, की दिलेला टाइम हा स्प्लिट आहे. स्प्लिट 4 सेकंद. नायदर इट इज time taken by stone to strike, neither it is time taken by to heard the sound. तर हे काय आहे इथं कसं असेल इक्वेशन, or we can say T1 plus T2 equal to 4 असं आहे इथं याच्यामध्ये. आणि आपल्याला काय माहित झाल्यानंतर आपण डेप्थ काढू शकतो इझिली. T2 माहित झालं का इझिली आपण काढू शकतो. बाय विच युजिंग विच इक्वेशन, S is equal to V2 for velocity or for sound. If you will apply equation S is equal to Vt. S for displacement or distance means depth in this case, equal to V. Velocity is given, but T2 is, we don't know T2. Once we will go T2, let us find. Forget about a little bit for sound right now. Let us go for dropped stone. आपण ड्रॉप्ड स्टोनचा टाइम काढू शकतोय का, की तो किती अंतरावरती किती टाइम नंतर तो स्ट्राईक झाला असेल. ते काढल्यानंतर आपल्याला T2 काढता येईल इझिली. सो लेट अस गो हिअर फर्स्ट. सो इक्वेशन्स ऑफ मोशन आय विल राईट हिअर. इक्वेशन्स ऑफ मोशन maybe here. Now we know now that easily V is equal to U plus AT. Maybe second कुठला आहे UT plus 1 half AT square, and third one is V square equal to U square plus 2ES. Now let us see. काय करावं लागेल बघता येईल का आता. Now consider only motion of dropped stone, and let us see which equation we can apply, either first, second or third. हा कुठलं इक्वेशन अप्लाय करावं लागेल फॉर ड्रॉप्ड स्टोन. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, वेदर वी आर नोईंग फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ ड्रॉप्ड स्टोन, किंवा आपल्याला काय त्याचं गरज आहे का त्याची. ड्रॉप्ड जो स्टोन आहे तो किती व्हेलॉसिटीनं वॉटरला स्ट्राईक केला म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी. आर यू इंटरेस्टेड इन दॅट, म्हणजे ते आपण व्ही मध्ये इंटरेस्टेड आहात का, काय गरज आहे का व्ही ची आपल्याला. म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 आणि काय उपयोगाचं नाही आपल्याला. फर्स्ट अँड थर्ड इक्वेशन इज वी डोंट हॅव और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्स्ट अँड थर्ड. राहिलं कुठलं इक्वेशन, ओनली सेकंड.
आता सेकंड मध्ये जावा. एस इज इक्वल टू युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वेअर. आता ह्याच्यामधल्या किती टर्म माहित आहे त्या स्टोन साठी? अप्लाय, मी डिटेल मध्ये लिहितो थोडं. अप्लाय एस इज इक्वल टू युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वेअर टू ड्रॉप्ड स्टोन. आता याच्यामधल्या कुठल्या गोष्टी माहित आहेत सांगा बरोबर? ड्रॉप्ड स्टोन. यू माहिती आहे, झिरोच आहे यू. ए आणि टी ची व्हॅल्यू काय ठेवावं लागेल? T1. बघूया आपण ठेवून काय होतं. एस इज इक्वल टू यू इज 0, 0 इंटू टी. So 0 into T1 plus 1/2 into 9.81 no? T1 square. This is equal to 4.9 T1 square. हा साऊंड साठी जायचं, कारण हे इक्वेशन सोडवू शकतो का आपण? आता ह्याच्यात एकच इक्वेशन आहे, 2 अननोन आहेत. म्हणजे आपण हे किती जरी थांबलो 2-3 दिवस, काय उपयोग आहे का आता? हे सुटणार आहे आपल्याला? सुटणार नाही. लेट्स गो फर्दर. कन्सिडर velocity of sound. Consider velocity of sound. Velocity of sound. We know simple our equation S is equal to Vt. हे इक्वेशन असते साऊंड साठी. ठीक आहे, आता वेलोसिटी माहिती आहे. आता टाइम किती घेणार तुम्ही? 335 इंटू काय म्हणणार? T2. तात्पुरतं मी T2 म्हणतो, आणि मग T2 ची व्हॅल्यू किती येईल या इक्वेशन वरून? त्याला काय तर नाव देऊ आहे मी. ए फोर मायनस T1. therefore S is equal to 335 into T2 ची व्हॅल्यू किती येईल? 4 minus T1. ठीक आहे, ह्याला काहीतरी इक्वेशन देऊ का मी? 2. आता इक्वेशन 1 and 2. आता काय करावं लागेल बघा बरं. इक्वेट इक्वेशन 1 and 2. S is equal to आहे ना दोन्हीत पण, मग इक्वल करायचं. जर राईट हँड साइड म्हणजे इक्वलच करायचं. देर इज नो क्वेश्चन. यू कॅन. येईल का सोडवता आता? इक्वेट Yes. इथे लिहितो मी, स्पेसिफिक लिहितो मी. इक्वेट इक्वेशन 1 and 2. काय लो इक्वेट केल्यानंतर 4.9 T1 स्क्वेअर प्लस 9. शिकल एक बाजू निकल. क्वाड्रॅटिक सांगायला लागलाय का? बरं ठीक आहे, मी आधी इक्वेट करून घेतो. 335 4 minus T1. ओके, तो 4 मग कसं येईल बघा. 4 T1 स्क्वेअर आय थिंक मायनस बघा बरं का 335 T1 नाही, मायनस इकडे आले प्लस होईल काय? हा प्लस होईल, प्लस. आणि हे मायनस किती येतं? हे 35 140 300 चौक 1200 आणि 40 का 1340 मायनस ना. मायनस 340 इक्वल टू 0. आता सोडवता येईल हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन T1 कॅल्क्युलेटर वरती.
कसं सोडवायचं? कॅल्क्युलेटर हातात घ्या. इक्वेशन कुठं आहे बघा बरं. ओके, मोड बटन आहे. कसलं कॅल्क्युलेटर वापरताय तुम्ही? दाखवा बरं. ओके, त्याच्यावरती मोड बटन आहे बघा, MOD. त्याच्यामध्ये इक्वेशन 2-3 वेळा प्रेस केल्यानंतर एक ऑप्शन येतोय बघा, इक्वेशन असा. आलाय का? Yes, sir. आलाय. मग ते इक्वेशन किती नंबर आहे इक्वेशनचा? EQN आलाय बघा, म्हणजे इक्वेशन किती नंबर आहे त्याचा? 1 आहे का? 1 प्रेस करायचं. आता आपली काही सायमल्टेनियस इक्वेशन नाहीत म्हणून लगेच ते करू नका. एक एरो आहे बघा त्याच्यावरती, राईट हँड साइडला जाणारा एरो आहे, तो प्रेस करायचा. म्हणजे ते पांढरं बटन आहे का, रिप्ले तिकडे जायचं. आता किती डिग्री असणार आहे? क्वाड्रॅटिक आहे म्हणजे डिग्री किती? 2. 2 का 3? Okay, sir. ते एक एरो येतोय बघा, अननोन 2 आणि 3 म्हटलंय. एक एरो एक दिसतोय त्याच्या इकडच्या साईडला, राईट हँड साइडला. Yes, sir. डिग्री मध्ये जातंय ते. एरो प्रेस केला ना म्हणजे त्या साईडला जायचंय आपल्याला, म्हणजे डिग्री. वी हॅव टू गो इन डिग्री नाव. डिग्री 2 म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे इक्वेशन कसं असतं हो? तुम्हाला याचा फॉर्म माहितीये का? हे असं असते, आधी ते लक्षात ठेवा. ax² + bx + c = 0. हे असं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असते कॅल्क्युलेटर मध्ये. म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन एक्स आहे. ए ची व्हॅल्यू किती देणार तुम्ही? आता इथे ए ची व्हॅल्यू विचारायला लागले, किती देणार? 4.9. व्हेरी गुड, 4.9 इक्वल टू दाबता ना नंतर. बी ची किती देणार? 335. 335. सी ची किती देणार? -1340. व्हेरी गुड, -1340. दोन व्हॅल्यू T1 च्याच येणार ना, कारण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. T1 च्याच 2 व्हॅल्यू येणार. आता येते का लक्षात? म्हणजे T1 च्याच येणार दोन्ही पण. एक आहे किती? 3.78 का? Yes, sir. ओके. अँड अनदर वन इज -7. -72.15. -72.15. टाइम निगेटिव्ह नसल्यामुळे आपल्याला कुठली घ्यावं लागेल? First. फर्स्ट. ओके, आता T1 मिळाला आपल्याला. आपल्याला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे हो? T1 का T2 मध्ये? देअरफॉर T2 इज इक्वल टू, सुटलंय का हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? सोडवलंय का तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर? आर यू विथ मी? Yes, sir. हा. मग किती येते? T2 इज इक्वल टू 4 मायनस ते का? 3.78 इक्वल टू हाऊ मच? 0.22. 0.20 सेकंद. ओके. ओके. Therefore what? डेप्थ विचारलंय ना आपल्याला. येस, डेप्थ S इज इक्वल टू H इक्वल टू V T2. Therefore कॅल्क्युलेट करा आता. डेप्थ इज इक्वल टू, डेप्थ इज इक्वल टू, कॅल्क्युलेट. किती येतं? V T2. V माहिती, T2 माहिती. कॅल्क्युलेट करा बरं. 73.7. 73.7. 73.7. ओके. नाही सरफेस पर्यंत, कारण स्ट्राईक झाल्यानंतर तिथून आवाज वरती आला. दिस डेप्थ विल बी अप टू, मी तिथे H लिहिलंय की बघा इथं, पाण्यापर्यंत म्हटलंय, पूर्ण नाही. समजलं का? समजलं? व्हरायटी, यू शुड अंडरस्टँड दिस.
डेप्थच्या ऐवजी काही प्रॉब्लेम असे आहेत. स्टोन इज और ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन टू द वेसल असं म्हटलंय बघा. काही प्रॉब्लेम तुम्हाला बघायला भेटतील असे. मेथड बदलेल का हो त्याच्यामध्ये? ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन टू वेसल and it is heard strike of that object is heard after suppose 10 seconds. What will be the depth of vessel असं पण म्हटलंय. मग वेसल असेल काय, वेल असेल काय, मग काही असो समथिंग. इज इट गोइंग टू चेंज? हॅव अंडरस्टूड? अलग लक्षात समजतंय ना काय चाललंय? ओके, वी विल स्टॉप फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट विल टेक अप afterwards. Okay. Have you understood? Have you noted down? Yes, sir. Hello. Okay. Thank you. Meanwhile, I will take attendance. I think almost all are present. 52 means. Roll number 6. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Option 13, 14, 15. 15. 15. Okay, I will take next picture. Don't worry.